Las fotos revelaron algo inesperado. Bashar al-Assad apareció medio desnudo, y esa imagen de sado carcajadas en toda Siria. La gente así burlaba de su comportamiento extraño, y del estilo de vida torcido que levaba dentro del palacio. Pero eso fue solo el comienzo. Muy pronto, también surgen nuevos datos sorprendentes sobre sus hermanos. Por ejemplo, observa esta foto tomada en 1993. Ahí aparece el hermano mayor de Bashar, al-Assad, montando a caballo. Pero lo que realmente llama la atención no es él, sino la mujer que está de pie a su lado, la princesa Haya de Jordania, ex esposa del gobierno de Dubái. Esa foto demuestra que la familia Assad tenía vínculos con figuras importantes del mundo árabe. Quédate hasta el final de este video, porque vamos a mostrar secretos profundamente humanities que estaban escondidos en las fotos privadas de la familia Assad. Imágenes que, sin duda, te iban a dejar sin palabras. El 8 de diciembre de 2024, el régimen de Bashar al-Assad finalmente llegó a su fin. Bashar había estado en el poder por 24 años, antes que él, su padre, Hafez al-Assad, gobernó Siria. En total, la familia Assad estuvo al mando durante casi 50 años. Pero como todo en la vida, su era terminó. Cuando llegó el colapso, Bashar huyó del país a toda prisa. Se refugió en Rusia junto a su esposa y sus 3 hijos. Ali lo considera en asilo político. La jugada fue tan apresurada que apenas pudo llevarse un par de miles de millones de dólares que había saqueado del pueblo sirio. En su escapada, dejó atrás muchos objetos personales y pertenencias valiosas en sus palacios. Poco tiempo después, los rebeldes tomaron control de esos palacios, tanto en Damasco como en Alepo. Para ellos, toda la riqueza que había dentro pertenecía al pueblo sirio. Y lo que encontraron ahí dentro fue verdaderamente asombroso. Lo primero que llamó la atención fue el nivel de lujo extremo en el que vivían Bashar y su familia. Cuando una periodista de CNN tuvo acceso al palacio abandonado en Damasco, quedó completamente impactada. Todo estaba cubierto de mármol. Los techos eran altos, decorados de forma exagerada. Los muebles eran claramente carísimos. Pero lo que más la sorprendió fue el garage. Allí dentro había docenas de autos de lujo, Ferraris, Lamborghinis y Cadillacs clásicos. La colección era tan grande que incluso podría despertar la envidia del sultán de Brunei, uno de los monarcas más ricos del mundo. Resulta increíble pensar cómo la familia Assad pudo acumular tanta riqueza mientras el pueblo sirio sufría tanto. Durante casi 14 años, Siria vivió una guerra civil brutal. Millones de personas lucharon simplemente por sobrevivir. Mientras tanto, Bashar y los suyos vivían como si fueran reyes. Pero más revelador que el lujo fue lo que dejaron olvidado: documentos privados y álbumes de fotos familiares. Ese material terminó por destruir completamente la imagen que Bashar al-Assad había tratado de construir durante décadas. Entre las fotos descubiertas había muchas que jamás se habían visto. Imágenes que mostraban un lado totalmente distinto del exdictador. Durante sus 24 años en el poder, Bashar intentó proyectar la imagen de un líder sirio, autoritario y respetado. Siempre aparecía vestido con trajes elegantes. En sus primeros años, antes de que comenzara la guerra civil, incluso era bien recibido en eventos internacionales. Saludaba a otros líderes del mundo. Se mostraba limpio, formal, profesional. Incluso después de que la guerra expusiera su verdadera cara como dictador violento, su imagen pública seguía siendo la de un gobierno sobrio. El mundo lo veía vestido, siempre de manera impecable. Pero las fotos halladas en los palacios contaban una historia muy distinta. Algunas de las imágenes que más causan risa en Siria fueron aquellas donde aparece Bashar al-Assad medio desnudo, usando solo ropa interior. En una de ellas, esta sin camisa, y una joven,
tia identidad on esi descanos, esta sentada sobre su cabeza, podría ser una parent, o tal vez una amiga, en otra imagen, Bashar aparece en la cocina, con camisetas en mangas y ropa interior. Nada que ver con el hombre de traje que todos conocen. Al parecer, tenía el extraño hábito de posar frecuentemente medio desnudo. Ahora, muchos en Siria hacen bromas diciendo que estas fotos muestran algunas de sus preferencias más extrañas y perturbadoras. Algunos incluso sugieren que este comportamiento puede venir de su padre, Hafez al-Assad, quien gobernó Siria durante casi 30 años. Entre las fotos encontradas, también había una de Hafez pasando en ropa interior, mostrando sus músculos. Muchos sirios no pudieron evitar al ver esa foto. La imagen resultaba ridícula. Y parecía una burla al hombre que durante años se mostró como un líder firme y respetable. ¿Por qué lo hacía? Tal vez posar de esa manera le daba una sensación de poder o control dentro de su vida privada. Como esa intentar imponer su autoridad incluso en momentos íntimos. O quizá era simplemente una risa personal, una forma de alardear frente a quienes lo rodeaban. Si cual sea el motivo, esas fotos destruyeron por completo la imagen siria, y cuidado que Bashar al-Assad había tratado de mantener durante décadas. Mostraban una faceta de el que nadie esperaba ver. Una de las imágenes más comentadas del Palacio de Bashar al-Assad lo muestra de pie junto a varios familiares. A la derecha de la foto está su primo materno, Ihab Maklauf. A simple vista parece una foto familiar cualquiera, pero hay en tal imposible de ignorar. Ihab lleva puesta una camiseta con la imagen de Adolf Hitler. Para la mayoría del mundo, Hitler es uno de los personajes más despreciables de la historia. Fue el responsable de iniciar la guerra más sangrienta del siglo XX, y de la muerte de millones de personas inocentes. Entonces, ¿por qué Ihab usaría una prenda con su rostro? ¿Era una broma? ¿Un intento de llamar la atención? ¿O había un mensaje más oscuro detrás? No es fácil saber qué pasaba por su mente. En algunas regiones, camisetas con imágenes provocadoras como la de Hitler se venden como productos llamativos, sin considerar su peso histórico. Tal vez Ihab la usó sin pensar en lo que representaba. Pero considerando la historia de la familia Assad, esa elección parece más intencional que accidental. Al igual que Hitler, Bashar al-Assad es visto por millones como un dictador brutal. Durante la guerra civil en Siria, su régimen fue responsable de cientos de miles de muertes. Ciudades enteras fueron arrasadas por bombardeos, y los civiles se quedaron sin comida, obligados a huir de sus hogares. El sufrimiento que provocó Assad en Siria se compara, en muchos aspectos, con el que Hitler trajo a Europa. ¿Podría esa camiseta reflejar como si ven a sí mismas dentro de la familia Assad? Quizás Ihab la usó como símbolo de poder o rebeldia. O quizás fue un signo más siniestra, una admiración oculta por el control absoluto y la mano dura que representa el nazismo. Si cual sea la intención, la imagen de una sensación inquietante. Nos recuerda lo destructivo y cruel que fue el régimen de Assad. Incluso esa fue solo una provocación. Usar una camiseta con la cara de Hitler resulta un paralelo escalofriante con las acciones de Bashar al-Assad. Ambos serán recordados por la historia por el dolor que causan y las vidas que destruyeron. Una foto aparentemente casual termina aportando una vergüenza más al oscuro legado de los Assad. La historia de Ihab Maklauf, el primo de Bashar que vestía esa infame camiseta, terminó de forma trágica. El 7 de diciembre de 2024, apenas un día antes de que Damasco cayera en manos de la oposición siria. Ihab fue asesinado a tiros mientras intentaba escapar de la ciudad. Viajaba con su hermano Ihab Maklauf y varios acompañantes cuando fueron emboscados. Ihab sobrevivió, pero quedó gravemente herido. Este no fue un caso aislado. Muchos miembros de la familia Assad quedaron atrás,
expuestos a la furia de los rebeldes. Bashar al-Assad, quien durante años aseguró públicamente que jamás abandonaría Siria, en realidad estaba planeando su escape en secreto. Mientras hababa de lealtad y permiso quedarse hasta el final, y había tomado decisiones para protegerse. Años antes del colapso del régimen, Bashar compró cerca de 20 apartamentos de lujo en Moscú. Cuando todo así derrumbó, ella tenía lista su salida. Escapó a Rusia únicamente con su esposa, Asma, y sus 3 hijos. Todos los demás tíos, primos y su familia extendida, fueron dejados a su suerte. Esta traición tomó por sorpresa, incluso a quienes lo habían sido, fieles durante más de 20 años. Durante 2 décadas, Assad se presentó como un líder fuerte, comprometido con su pueblo y con su familia. Pero cuando llegó el momento de la verdad, salvó solamente a los suyos más cercanos. Los demás, incluyendo Ihab y Ad, quedaron completamente desprotegidos y vulnerables en medio del caos que siguió. Y es difícil no ver esto como un acto de cobardía. Mientras el juez hacia la comodidad y seguridad de Moscú, muchos de sus parentes terminaron pagando el precio de su abandono. Las personas que rodeaban a Bashar al-Assad confiaron en él, creyeron en su palabra, se mantuvieron a su lado durante años, solo para ser abandonadas justo cuando más lo necesitaban. Este acto de traición dice mucho sobre el carácter real de Bashar. Su régimen se construyó con base en el miedo y la obediencia ciega. Exigía lealtad absoluta de quienes lo rodeaban. Pero, cuando se trató de salvarse a sí mismo, no dudó en sacrificar a quienes lo habían apoyado desde el principio. Y su traición no se limitó solo a primos y familiares lejanos. Incluso abandonó a su propio hermano menor, Mar Hafez al-Assad, uno de sus colaboradores más cercanos y una figura clave dentro del ejército sirio. Mar sirvió con fidelidad al régimen hasta el último momento. Fue un pilar del poder militar del régimen. Pero cuando los rebeldes comenzaron a acercarse a Damasco, Bashar lo dejó atrás. Tal vez pensó que Mar, con toda su experiencia militar, sería capaz de arreglárselas solo. Quizá creyó que no necesitaba ayudarlo. Pero en vez de estar a su lado o garantizar su salida segura, Bashar huyó a Moscú con su esposa, Asma, y sus 3 hijos, dejando a Mar solo, enfrentando el caos. Después de la caída del régimen, los rebeldes entraron en el palacio que había pertenecido a Mar y descubrieron cosas sorprendentes. Debajo de la residencia, encontraron una enorme red de túneles de escape. Mar había preparado esta vía secreta por así las cosas se salían de control. Y al parecer, el plan funcionó. Mar logró escapar. Su paradero exacto sigue siendo desconocido, pero se rumorea que salió de Siria en helicóptero hacia Irak, y que más tarde voló a Moscú para reunirse con su hermano mayor. Uno de los hallazgos más escandalosos del palacio de Mar fue un escondite lleno de medicamentos para aumentar la libido. Algunos frascos levemente provocativos, como una que decía, desata el cimental que leves dentro. Este descubrimiento no hizo más que añadir más leña al fuego de las muchas polémicas que rodean a la familia Assad. Mar al-Assad es ampliamente considerado como el miembro más despiadado de toda la familia. Se lo atribuyen numerosos crímenes de guerra durante la guerra civil siria. Pero sus delitos no terminan ahí. Mar también dirige un laboratorio clandestino que produce sustancias ilegales, incluidas drogas que eran traficadas fuera del país. Este comercio ilegal generaba al régimen cerca de $2,000 millones al año. Ese dinero se usaba para financiar operaciones militares y sostener el poder. La red de tráfico de drogas era tan grande y tan bien organizada que muchos comenzaron a llamar Siria un narcoestado bajo el gobierno de Assad. El hecho de que Bashar abandonara a Mar, a pesar de lo que este hizo por el régimen, revela aún más su egoísmo.
Dejó atrás incluso a su aliado más leal mientras él buscaba refugio, y seguridad en Moscú. Una vez más, dejó en claro que su única prioridad siempre fue el mismo, sin importar lo que les ocurriera a sus familias o a su país. La historia de la familia Assad está marcada por el poder, la traición y la tragedia. Pero uno de los capítulos más intensos y conmovedores gira en torno al hermano mayor de Bashar, al-Assad. Bashar era el hijo favorito de Hafez al-Assad. Desde joven, fue preparado para sustituir a su padre. Era carismático, ambicioso, y muchos dentro del régimen lo consideraban el heredero natural del liderazgo en Siria. Pero el destino tenía otros planes para él. Una de las fotos familiares redescubiertas recientemente ha vuelto a poner la vida de Bashar en el centro de la atención. En esa imagen, tomada durante una competencia ecuestre en 1993, ese lo vi montando un caballo con total confianza y dominio. Sin embargo, lo que hace que esta foto sea tan intrigante no es solo la figura de Bashar, sino la mujer que está junto a él, la princesa Haya de Jordania. Ella es hoy conocida mundialmente por ser la esposa fugitiva del Sheikh Mohammed bin Rashid Al Maktoum, el gobernante de Dubái. La presencia de la princesa Haya en esa imagen plantea muchas preguntas. ¿Cuál era su vínculo con la familia Assad cuando era joven? ¿Qué relación tenía exactamente con Bashar? Para responder a eso, primero debemos entender bien quién fue Bashar al-Assad y por qué era una figura tan importante en la historia de Siria. Bashar nació rodeado de poder, dentro del círculo íntimo del gobierno sirio. Bashar al-Assad creció con todos los privilegios que podía tener el hijo mayor de Hafez al-Assad, el dictador que gobernó Siria durante décadas con mano de hierro. Desde una edad temprana, quedó claro que Bashar estaba siendo preparado para heredar el liderazgo del país. Era considerado el hijo predilecto, el elegido para continuar con el legado político de la familia Assad. A pesar de la riqueza, el poder y la influencia que los rodeaban, la vida dentro del hogar Assad estaba lejos de ser perfecta. Las relaciones familiares eran frías y tensas. La prisión de pertenecer a una dinastía gobernante es esencial en cada rincón. Incluso Bashar, que normalmente proyectaba fuerza y seguridad, habló abiertamente sobre esta realidad en una rara muestra de sinceridad. Vayamos a nuestro padre en casa, pero estaba tan ocupado que podían pasar 3 días sin que intercambiáramos una sola palabra. Nunca desayunábamos ni cenábamos juntos. No recuerdo haber almorzado como familia, tal vez una o 2 veces, y solo por signos de estado. Como familia, solíamos pasar 1 o 2 días en Altaquilla durante el verano, pero incluso él trabajaba en su oficina y apenas lo veíamos. Estas palabras revelan la distancia emocional que definía la dinámica en la familia Assad. El compromiso de Hafez al-Assad con conservar el poder absoluto dejó poco espacio para los lazos afectivos. Su enfoque constante en el control político eclipsó cualquier intento de crear un ambiente familiar cálido o cercano. La infancia de Bashar estuvo marcada por esa frialdad. Sin embargo, toda su educación y crianza estuvieron orientadas a un solo propósito: prepararlo para gobernar. Recibió la mejor formación posible. Fue inmerso desde joven en el mundo de la política, y así lo animaba constantemente a proyectar carisma, fuerza y liderazgo. A los 27 años, Bashar era una figura destacada en Siria. Había ganado reconocimiento como un genio excepcional. Era un oficial militar comprometido y comenzaba a ser visto como el símbolo del futuro de Siria. Pero a pesar de su imagen pública segura, probablemente cargaba en privado con el peso de las expectativas familiares y el legado de su padre. Ser el heredero de un dictador poderoso no era una tarea ligera. Mientras Bashar al-Assad era meticulosamente moldeado para convertirse en presidente,
Su hermano menor Bashar lavaba una vida completamente distinta. Alejado de los reflectores y de la política, Bashar estudiaba oftalmología en Londres. Jamás se imaginó que un día terminaría gobernando Siria. Las diferencias entre los hermanos son evidentes en las fotos de su juventud. Basil proyectaba autoridad, confianza, y parecía un líder en formación, siempre con su uniforme militar. Bashar, en cambio, se mostraba reservado, casi tímido, con un perfil mucho más bajo y sin ningún interés aparente en el poder. Basil acompañaba con frecuencia a su padre, al-Assad, en actos públicos e incluso en eventos internacionales. Conoció a líderes mundiales, participó en reuniones de alto nivel y representó al régimen sirio en varias ocasiones. Siempre vestido con uniforme, su imagen de firmeza y compromiso con las Fuerzas Armadas se fortalecía. Uno de los logros más destacados de Basil fue su firme campaña contra la corrupción. Esta iniciativa logró simpatía entre el pueblo, pero también despertó el malestar de la élite siria. Algunos creen que su cruzada contra la corrupción generó enemigos poderosos, personas que vieron en él una amenaza para sus intereses, y que eso podría haber tenido consecuencias graves, incluso relacionadas con su trágico destino. Basil también tenía una vida personal compleja y llena de matices. Era conocido por su cercanía con la familia real de Jordania, especialmente con los hijos del rey Hussein. Su conexión más conocida fue con la princesa Haya de Jordania. Comparten una profunda pasión por la equitación y participan juntos en numerosas competencias ecuestres. Una fotografía tomada en 1993 muestra a Basil y la princesa Haya en uno de estos eventos. Ambos se ven jóvenes, seguros, y llenos de ambición. Esa imagen generó muchos rumores en su momento. Algunos sugieren que entre ellos existe algo más que una simple amistad. En ese entonces, Basil tenía 30 años y Haya solo 19. Ella era una joven princesa, admirada por su elegancia y personalidad, mientras que él era un carismático heredero del poder en Siria. ¿Pudo haber surgido algo más entre ellos? Y es muy posible. Basil no estaba casado, y su presencia dominante y encantadora bien pudo haber captado la atención de la joven princesa. Para una joven princesa como Haya de Jordania, una conexión romántica con alguien como Basil al-Assad seguramente fue emocionante y nueva. Ambos comparten una gran pasión por los caballos y las competencias ecuestres, y esa afinidad los unió de forma natural. Sin embargo, surge una pregunta inevitable. ¿Podría esa relación haber terminado en matrimonio? Aunque una unión así tal vez habría sido muy significativa en lo personal, las implicaciones políticas probablemente la habrían complicado. A pesar de ser vecinos, Siria y Jordania tenían una relación marcada por la desconfianza, la rivalidad y tensiones diplomáticas. Un matrimonio entre las familias gobernantes podría haber generado sospechas, tensiones internas o incluso conflictos a nivel regional. Pero esa historia quedó interrumpida de forma abrupta y trágica. La madrugada del 21 de enero de 1994, la vida de Basil al-Assad legó a un fin inesperado. Conduce su lujosa Mercedes a una velocidad muy alta en medio de una densa niebla, camino al Aeropuerto Internacional de Damasco. Tenía previsto viajar a Frankfurt, Alemania, para luego tomar un vuelo privado hacia los Alpes, donde planeaba disfrutar unas vacaciones de esquí. Basil no llevaba el cinturón de seguridad. Al perder el control del vehículo, el auto se estrelló violentamente contra una barrera de concreto. El impacto fue fatal. Murió al instante. A su lado, en el asiento del copiloto, viajaba su primo Ihab Maklaf, quien resultó herido y fue trasladado al hospital. Curiosamente, el chofer, que había sentado en la parte trasera, salió ileso del accidente. El cuerpo de Basil fue llevado al Hospital Universitario Assad y luego enterrado en el mausoleo
Familia ubicado en Cartaja, la ciudad natal de los Assad, en la región costera de Latakia. Años después, su padre, Hafez al-Assad, también sería enterrado allí. La noticia sacudió a todo el país. El luto fue general. Las escuelas cerraron, las tiendas bajaron sus cortinas, las oficinas estatales suspendieron actividades, incluso se prohibió temporalmente la venta de alcohol como muestra de respeto. El Estado sirio transformó a Basel en una figura mítica casi sagrada. Fue nombrado el mártir de la nación, un símbolo del orgullo nacional y de la juventud siria. En su honor, se renombraron plazas, hospitals, calles, estadios, clubes deportivos e incluso la Academia Militar. El Aeropuerto Internacional de Latakia fue rebautizado como Aeropuerto Internacional Bashar al-Assad. Se erigieron estatuas de él en varias ciudades del país, incluyendo una estatua ecuesta en Aleppo que reflejaba su amor por los caballos. Su rostro aparecía en carteles, en vallas publicitarias, junto al de su padre y su hermano menor, Bashar. Su imagen, fuerte y carismática, se convirtió en parte del imaginario colectivo sirio. Pero su muerte no fue solo una pérdida emocional profunda para la familia Assad, sino que también alteró radicalmente el destino del país. Con Basel fuera de escena, Bashar al-Assad, que nunca había sido preparado para gobernar, fue repentinamente empujado al primer plano político. Este giro inesperado cambió no solo su vida personal, sino el futuro entero de Siria. Bashar, que apenas salía de su etapa como estudiante de oftalmología en Londres, se convirtió en el heredero de una dictadura. Y con el tiempo, en el presidente que llevaría al país a una de las guerras civiles más sangrientas del siglo XVI. Durante años tras la muerte de Basel, la princesa Hea de Jordania permaneció soltera. Algunos piensan que esto podría ser una señal de que realmente estaba afectada por la pérdida de su posible pareja. Aunque ella jamás ha hablado abiertamente sobre este tema, los rumores sobre su vínculo con Basel resurgen de vez en cuando. Nadie puede confirmar si lo que compartieron fue una profunda amistad o algo más. Pero lo cierto es que muchos se han preguntado cómo habría cambiado la historia si Basel hubiera vivido, y si Hea se hubiera convertido en su esposa. Con su origen real, su gracia internacional, y su inteligencia, la princesa Hea podría haber aportado un aire fresco a la imagen del régimen sirio e incluso ayudado a mejorar sus relaciones internacionales. Sin embargo, todo eso no son más que hipótesis, especulations. No existe evidencia concluyente que permita saber con certeza qué tipo de relación tuvieron o que podría haber ocurrido si las circunstancias hubieran sido distintas. Lo que sí queda claro es que su historia, aunque breve y tal vez incompleta, añade una capa más de intriga y humanidad al complejo legado de la familia Assad. Y es un ejemplo poderoso de cómo las tragedias personales y los juegos de poder pueden entrelazarse, moldeando no solo vidas individuales, sino también el destino de naciones enteras. Y hoy, tantos años después, Siria sigue luchando por reconstruirse tras una guerra devastadora, marcada por el colapso del régimen de Bashar al-Assad. En medio de la destrucción, la historia de Basel y Hea permanece como una especie de que habría pasado si un capítulo inacabado dentro del relato doloroso de un país que aún busca su camino. Miles de familias desplazadas por la violencia en Siria siguen intentando regresar a sus hogares. Pero las huellas de la guerra son profundas. Las casas están destruidas, las ciudades arrasadas, y el dolor sigue presente en cada rincón del país. ¿Qué lo espera Siria en el futuro? Esa es una pregunta sin respuesta. Hoy, Bashar al-Assad y su esposa Asma viven cómodamente en el exilio, supuestamente en algún lugar de Rusia, muy lejos de las ruinas del país que él mismo llevó al colapso. Todo indica que Assad disfruta de una vida de lujo, sostenida por la inmensa fortuna que logró sacar de Siria antes de su caída.
Según varios informes, durante los últimos años de su mandato, el régimen de Assad transfirió en secreto enormes cantidades de dinero hacia Rusia. Uno de los datos más impactantes fue la operación en la que el Banco Central de Siria trasladó por vía aérea $250 millones en efectivo directamente a Moscú. Documentos oficiales indican que entre marzo de 2018 y septiembre de 2019, se realizaron 21 vuelos con millones de billetes de $100, que aterrizaron en el aeropuerto de Nukovo en Rusia. Estas transferencias no solo le permitieron a Assad sostener su régimen durante un tiempo más, sino también pagar sus deudas con Moscú a costa del sufrimiento de su propio pueblo. Mientras los sirios enfrentaban hambre, miseria y destrucción, Assad aseguraba su riqueza y su futuro lejos del conflicto. Con millones guardados en el extranjero, Bashar al-Assad ahora puede mantener su estilo de vida extravagante sin preocuparse por las consecuencias de su gobierno. En cambio, el pueblo sirio quedó solo, tratando de reconstruir lo que queda de su país. Y es una imagen clara y cruel. Mientras Siria intenta levantarse de entre las cenizas, su exdictador ha abandonado por completo a su nación. Dejó atrás el dolor, la destrucción y la desesperanza que él mismo causó, refugiado en un lujo que jamás perteneció a él, sino a la gente que traicionó. La historia de la queda de Bashar al-Assad es un recordatorio poderoso de lo que puede provocar el abuso del poder, la corrupción y la avaricia desmedida. Un solo hombre puede marcar el destino de millones par bien o par mal. Mientras Siria intenta mirar hacia adelante, el mundo solo puede esperar que su pueblo encuentre algún día la paz que tanto merece. Y también, que es hija justicia. ¿Qué fue lo que más te impactó de esta historia? Déjanos tu opinión en los comentarios. No olvides dar me gusta al video y suscribir al canal para seguir